Hello. Okay, good evening. I hope you are doing well. Today we will be learning about probability. As we agreed earlier that we will be having our mathematics boot camp for paper 2, and we will be going through those topics that have been a challenge to majority of the students. I'm very sorry there is too much noise in my background, but I hope we can cope up and we are going to be able to do something. For the sake of the available student, I'm going to continue. Let the rest follow this once they get access to it. So we are going to start our class today. This is Top Grade Academy, where we turn confusion into confidence and where confusion meets clarity. And we are going to start off our lesson for today. So let us continue. Today we are doing probability, and probability can also be called chances. It can also be called likelihood. Probability can simply be defined as chances of an event occurring. It can be defined as the chances of an event occurring. Chances of an event occurring. For instance, when we talk of, for example, I can use ourselves as a sample. Right now, I can see only 4 students are following. I think only 3 students are following for now. So that means out of the 9, the probability of those students who have already joined the class or who will join the class might be probably 8 out of 9. That is a good example of probability. Another one is, for example, right now we are in the evening. We are about to wrap up today, and tomorrow is on Saturday. We have not seen tomorrow. So we are trusting on a probability that we are going to see tomorrow. It is a chance to see tomorrow or not see tomorrow. That is also another example of probability. Something else that we need to understand about probability is that probability adds up to 1. When an event is complete, it is translated to 1. So probability is just a fraction.
but completeness or being sure of something is equivalent to 1. So we are going to do some questions. We are not here to kufanya story mingi, tuko hapa kufanya maswali. So we are going to do some examples. So we have an example here. Two baskets A and B. Two baskets A and B. Each contains a mixture of oranges and lemons. Oranges and lemons. Full stop. Basket A contains 26 oranges. Contains 26 oranges and 13 lemons. Josh, nini inahitajika? Basket B no woe kegunegererie. Kwa basket B contains 18 oranges and 15 lemons. Full stop. A child selected a basket at random. A basket at random and picked a fruit and picked at random a fruit from it. Determine the probability Alish. Determine the probability that the fruit picked was an orange. Thank you. 4 marks. So hapa tunaambiwa two baskets A and B each contains a mixture of oranges and lemons. Basket A contains 26 oranges and basket A contains 26 oranges and 13 lemons. Basket B contains 18 oranges and 15 lemons. Tunaambiwa a child selected a basket at random. Sasa hapa kuna vitu nataka uelewe. We have two events here. The first event is we have two baskets and a child is supposed to select at random. At random means huyo mtoto ni kama afunge macho, awekewe basket mbili hapa, achague moja.
Tunaelewana? Let me use that as an example. We have two baskets here. We have two baskets here, and these two baskets, ufunge macho uwekewe hizi mbili. Utachagua gani? Any. So the chances of picking each, either A or B, itakuwa a half. So the first probability itakuwa ya kupick whether atapick A ama B. So akifunga macho apick A, itakuwa probability ni ya half. Mbona half? It is 1, basket A ni 1, ni moja tu out of ngapi? Basket ni mbili. Na bado akichukua B itakuwa a half. After we do that, so after kama amepick A, tena tunaenda tunaambiwa a child selected a basket at random and picked at random a fruit from it. Akachukua fruit moja from that basket. Kwa hivyo kama alipick A, alipick fruit ya either orange, alipick either orange ama lemon. Na kama bado alipick kwa B, alipick either orange ama lemon. Tunaelewana? Kwa hivyo kama kwa A, tukuja hapa tuseme kwa A kulikuwa na 26 oranges and 13 lemons. 26 oranges and 13 lemons. Ni kumaanisha probability ya kupick orange moja itakuwa nini? 26 over the total. 26 plus 13 itakuwa 39. So ni 26 over 39. Na probability yake ya kupick lemon itakuwa 13 over 39. That's why tunasema ukiweza add hizi mbili utapata 1. Alafu tuende ya chini. Na kama alichukua B, kama alifunga macho akaselect B, dealing with chances. Kama alifunga macho akaselect B, itakuwa tuende kwa B. Basket B contains 18 oranges and 15 lemons. Basket B contains 18 oranges and 15 lemons. Kwa hivyo kama alichukua B moja, one fruit, itakuwa 18 out of 18 plus 15 itakuwa nini? What is 8 plus 5? 13. So itakuwa 33. So itakuwa 18 over 33. Nayo ya lemon itakuwa 15 over 33. Still if you add these two zitakupatia 1. So chances ya kwanza ni achukue from A, basket A na pick orange. Ya pili ni from basket A a pick lemon. Ya tatu ni from basket B na pick orange. Na ya nne probability ni basket B na lemon. Hivi ni kumaanisha hizi zote ziliokaa at once. Chances hizi zote zinaweza tokea, any inaweza okaa ikiwa ya kwanza. So swali linauliza aje? Determine the probability that the fruit picked was an orange. Determine the probability that the fruit picked was an orange. Sasa tunataka gani? Either this one or this one. So tunataka hizo probability mbili. This one or this one ndizo tunataka. So tutasema probability to get an orange is either AO or BO, which will be equal to probability of AO plus probability of BO. Probability of AO plus probability of BO. Remember this concept is where we say we are dealing with mutual exclusive events. Mutual exclusive events. So tukipata hiyo, tutapata probability yetu itakuwa nini? Probability of AO itakuwa a half times 26 over 39. A half times 26 over 39 plus tuende probability ya BO itakuwa a half times 18 over 33. A half times 18 over 33. So probability yetu itakuwa nini? A half times 26 over 39 itakuwa 26 over 78 plus
a half times 18 over 33 itakuwa 18 over 66. So what is 26 over 78 plus 18 over 66? Hiyo mnifanyie mbio mbio. Hiyo mfanye mbio mbio. Fanyeni hiyo mbio mbio. 26 over 78 plus 18 over 66. Hiyo itawapatia nini? What? By 13. By 13 2. By 13 6. So hii ni the same na 1 over 3. Hii yote ni 1 over 3. Plus by 3 9. No, by 3 6. By 3 22. 6 over 22. 6 over 22 is the same as by 2. 3 by 2 11. Itakuwa 3 over 11. So hiyo itanipatia LCM ya 3 na 11 ni 33. 33 divided by 3 ni 11 times 1 ni 11 plus 33 divided by 11 ni 3. 3 times 3 ni 9. So itakuwa 20 over 33. So the probability of AO or BO is equals to 20 over 33. 20 over 33. Hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa, iko chonjo. Nataka tufanye example B. Sasa hapa kwanza nataka ni copy swali, uandike swali. Ukiandika swali alafu tulifanye. Nilifute tulifanye. Ndio space haiwezi tukubalisha. Question 2 ama example 2. The probabilities that a husband and a wife will be alive "25 years from now are 0.7 and 0.9. Full stop. Find the probability that in 25 years time both will be alive. A. Both will be alive. 2 marks. B. Neither will be alive. 2 marks. C. One will be alive. And D. At least one will be alive. Haya, kwanza andika swali.
Andika swali haraka tuanze kulifanya saa hii. I'm giving you 15 seconds, 30 seconds. Wewe umemaliza kuandika? Umemaliza kuandika? Are you done writing? Are you done writing? Mniambie mkimaliza. Bado? Nafuta sasa tufanye. So, ni yenye tunaitanga independent event. Independent. What is an independent event? An independent event is an event in which one event does not affect the occurrence of another. It does not affect the occurrence of another event. It does not affect the occurrence of another event. An independent event is one event is whereby one event does not affect the occurrence of another event. Mbona tunasema hivyo? Kwa sababu in 25 years time mzee akiwa amekufa haimaanishi lazima bibi yao amekufa. Bibi anaweza kuwa uhai. And in 25 years time, if the wife will be dead, it doesn't necessarily mean the husband will also be dead. Hawaambiani wakufe pamoja. One can die earlier na mwingine anaweza ishi. So swali la kwanza, kabla tufanye swali la kwanza, we are going to use the tree diagram. Najua kama wewe ni mwanafunzi mgeni hapa, unajiuliza tree diagram. Tree diagram ni kama hiyo tumechora ya kwanza. Hii inakaa hivi. Hiyo ndio tunatumianga. Tree diagrams. So we are going to use a tree diagram to represent this information here. So swali la kwanza, kabla tuende kwa swali la kwanza, tukuje tuseme for the husband to be alive, husband alive, tutumie H, na husband dead tutumie H prime. H na ka prime hapo juu. Kama ni wife alive waacha iwe W, na kama ni wife dead iwe W prime. The reason naona tuandike hivyo ni ili tusishinde tukitumia hii majina ndefu ndefu. So the probability that a husband and a wife will be alive 25 years from now are 0.7 and 0.9. This must be respectively. So 0.7 ni ya husband. So tukuje tutaanza na husband. Husband can be alive, he can also be dead. If the husband is alive 25 years later, the wife also have a chance to be alive or dead. And if the husband is dead 25 years later, the wife can be alive or dead. So at the end of 25 years, we have a chance of both of them being alive. We have a chance of the husband being alive, but the wife is dead. We have a chance of the husband being dead, but the wife is alive. And at the end of 25 years, we may have both of them dead. Completely dead. Tuendelee. So, the chance in husband kuwa alive ni 0.7. Tunaweza iandika hata na decimal, haina shida. Kwa hivyo ya husband kuwa dead ni nini? Hii ni 0.7 ya kuwa alive. Kwa hivyo ya kuwa dead ni
0.3. 0.3 inatoka wapi? Ni 1. Remember we said probability adds up to 1. Itakuwa 1 minus 0.7 upate 0.3. Nayo wife kuwa alive ni 0.9 na kuwa dead obvious ni 0.1. Itakuwa 1 minus 0.9. Hii ya huyu nayo itakuwa nini? Bado 0.9 na 0.1. So sasa tuende kujibu maswali. Swali la kwanza linauliza calculate, find the probability that in 25 years time part A both will be alive. Both will be alive. 2 marks. So tukiambiwa probability of both will be alive inamaanisha probability of both will be alive HW. Hapa wote wawili wako uhai. So itakuwa 0.7 times 0.9. 0.7 times 0.9. Na hiyo itatupatia 0.63. 0.63. Na hiyo tumemaliza. Tuende part B. Part B inasema neither will be alive. Neither. Neither means wote wamededi. Wote wameenda kipsengwe. Washa manyuria. So probability of both of them will be dead itakuwa H prime W prime na itakuwa 0.3 times 0.1. What is 0.3 times 0.1? times 0.1 itatupatia nini? Probability of both dead I think itakuwa 0.03. 0.03. Hiyo tumepata yote. Ya tatu ni one will be alive. One will be alive. One will be alive. 2 marks. So one will be alive ni gani hiyo? Hapa ni husband ako alive, wife dead, or husband dead, wife alive. So ni probability of HW prime or H prime W. Ndio tulisema itakuwa this or this. So itakuwa this one 0.7 times 0.1 plus hii 0.3 times 0.9. So 0.7 times 0.1 I think ni 0.07 plus 0.3 times 0.9 ni 0.27. So ukikuja kuadd hizi mbili utapata nini? Utapata 0. Utapata nini by the way? 0.27 plus 0.07. 7 plus 7 is 14. Utapata 0.34. I hope unajua tuna add kwa nini. Because it is this or this. So itakuwa 0.34. Then hilo swali la mwisho linasema at least one will be alive. Statement ni muhimu sana. At least one. At least one will be alive. At least one will be alive. So at least one ni kumaanisha either mmoja ako uhai ama wote wako uhai. It is either one or both of them are alive. At least. So ni HWI or H prime W or HW. So hiyo yote. Haya, hii in short form hii na hii tushapata hapa ni 0.34 plus ile ya kwanza tulipata ilikuwa 0.63. So tukiadd zote mbili tutapata 0.97. Tumeenda direct. Tulikuwa tushapata hii ilikuwa 0.63 tukianza. Na hii 0.34 ni ya hizi mbili. So tunaziadd tu zote.
na unapata marks zako 2. And by doing that ushamaliza swali lako la 8 marks. 8 marks. Swali lako la 8 marks. So hapa kuna swali lingine. I hope umemaliza. Tufute hili. Haya. Example 3. The water supply in a town depends entirely on 2 water pumps. A and B. The probability of pump A failing is 0.1, and the probability of pump B failing is 0.2. Calculate the probability that A, both pumps are working andika zote. B, there is no water in the town. C, only one pump is working. Number D, there is some water in the town. There is some water in the town. Andika. Write down. Write it down.
Are you done lighting? Tuendelee. Let's continue. Haya. So tuseme pump kufanya kazi ni A. Pump A kufanya kazi ni A. Pump A kufanya kazi ni A, kutofanya kazi ni A prime. B kufanya kazi ni B, kutofanya kazi ni B prime. Kwa hivyo this is also an independent event. If pump A fails, it doesn't mean that pump B is going to fail. Tuko pamoja? So this is what we are going to have. So pump A, the probability of pump A working and probability of pump B working. Tuanze hapa hivi. Probability of pump A working, it may fail. If it works, B can also work or B can fail. And if pump A failed, B can work or B can also fail. So with that, the probabilities are both pumps are working, only one pump is working, only one pump is working, and probability is no pump is working. And the probability of pump A failing is 0.1. Failing is 0.1. So working is 0.9. And the probability of pump B failing is 0.2. So working is 0.8. 0.2, 0.8. So I think with that, we can now be able to respond to questions. And our questions are going to be, the first one is both pumps are working. So A, we want the probability of both pumps are working. Both A and B are working. So itakuwa hii ya kwanza. Itakuwa 0.9 times 0.8. So the probability will be 0.72. Mbona tunaiacha ikiwa in decimals juu tulipewa huko kwa swali ikiwa decimal. It's even recommendable to just leave your answer as a decimal if the question was in form of decimals. Ya pili tunaambiwa find the probability there is no water in the town. Kama hakuna water ni kumaanisha pump zote hazikuwa zinafanya kazi. So ni probability that pump A failed and pump B failed. Na tukitafuta hiyo itakuwa 0.1 times 0.2. 0.1 times 0.2. So what is 0.1 times 0.2? I think it's going to be 0.02. 0.02. And we are done. The third question is only one pump is working. Question C. Only one pump is working. So it is the probability of only one pump is working. So it is A, B prime or A prime B. Only one is working. So it is either this one or this one. So that one we said it is 0.9 times 0.2 plus tuende ya pili 0.1 times 0.8. 0.1 times 0.8. So 0.9 times 0.2 itatupatia 0.18 plus 0.1 times 0.8 itatupatia 0.08. So if we add both of them, we will get 0.18 plus 0.08. It will be 8 plus 8, 16, carry 1, 2. It will be 0.26. So the probability of one of the pump working is equivalent to 0.26. 0.26. Then the last question is, there is some water in the town.
There is some water in the town. Part D. There is some water. So when do we get the probability of having some water? It is the first one, AB, all AB prime, all A prime B. Zote tatu. Hapa kutakuwa na some water, hapa kutakuwa na maji na hapa kutakuwa na maji. Kwa hivyo itakuwa ya AB tulimaliza tukapanza ilikuwa 0.72. So tuziadd tu zote 0.72 na ya hizi mbili tumepata ni 0.26. So itakuwa nini? What is 0.72 plus 0.26? 6 plus 2 8, 7 plus 2 9, 0.98. So itakuwa 0.98. 0.98. So that is it. So far hapo tumefika. Nani yako na swali? Who has a question? Na sijui watu mko wapi leo. Where are you? Watu mko wapi? Are we having power outrage today? I hope you have understood. So let us do the other question. Kuna swali lingine hapa, example 4. A science club has 5 boys and 7 girls. Issues. Using a tree diagram, or otherwise, find the probability that A the club officials are all boys. Two marks. B, 2 of the officials are girls. Officials are girls. So andika hayo maswali kwanza ili nifute. Yes, watu mko wapi? Where are the people? Where are very few today. What is happening? Where are you? Mko wapi? Mmeniacha peke yangu.
Tuendelee. So tutachora hiyo tree. So ni wanafunzi watatu wanafaa kuwa officials. So chance ya kuchukua wa kwanza anaweza kuwa boy ama girl. Wa pili anaweza kuwa boy ama girl. Na watatu pia anaweza kuwa boy ama girl. Boy ama girl. Boy ama girl. Boy ama girl. So chances kuna ya kuchukua 3 boys. Tunaweza chukua boy wawili na girl mmoja. Tunaweza chukua boy, girl, boy. Tunaweza chukua boy, girl, girl. Tunaweza chukua girl, boy, boy. Tunaweza chukua girl, boy, girl. Tunaweza chukua girl, girl, boy. Na tunaweza chukua all girls. Tunachora hiyo tree kwa kwanza. Tuendelee. So after doing that tunaanza. A science club iko na 5 boys na 7 girls. So total ni watoto 12. Total ni watoto 12. Kwa hivyo chance ya kuchukua boy mmoja ni 5/12 na chance ya kuchukua girl wa kwanza ni 7/12. Haya, so tunakujanga tunaficha hivi. Kama tumechukua boy, hebu angalia hapa hivi. Kama tumechukua boy mmoja ni kumaanisha hii imepungua. So itakuwa over 11. Unaelewa? Kwenda kuchukua wa pili, washapungua na mmoja. Toto yote ni 11. So chance ya kuchukua boy wa pili itakuwa 4/11. Then kumbuka tulisema probability adds up to 1. So kama hii ni 4/11, what is 1 minus 4/11? Itakupatia 7/11. Jua hawa watakuwa wamechukuliwa, itakuwa imebaki hivyo. Sawa? Alafu tuendelee huko juu. So kama ni boy mwingine anafaa achukuliwe akiwa watatu, hawa ni 4/11. So kama hawa ni boys wawili washachukuliwa, toto imepungua, itakuwa over 10 na hapa itakuwa 3. So ikiwa hapa 3/10, ukichukua 1 minus 3/10 utapata 7/10. Tukuje hawa wa pili. Kama ni girl amechukuliwa hapa, tutaanza kwa girl, hatutaenda kwa boy, tutaanza kwa girl. So kuchukua girl mwingine hapa itakuwa 6/10. Toto itakuwa affected. Itakuwa 6/10. Alafu hapa itakuwa nini? 4/10. Juu huyu atakuwa amechukuliwa. Then tukuje hapa chini hivi. Kama ni girl hapa ni 7/12. Kuchukua girl mwingine itakuwa 6/11. Na ya boy itakuwa 5/11. Juu itakuwa 1 minus 6/11 iwe 5/11. Then kuchukua girl mwingine hapa itakuwa 5/10. Na hapa itakuwa 5/10. Tukuje hapa kuchukua boy, hapa tutakuja kwanza kuchukua boy. So 5/11 hapa itakuwa 4/10. Na hii ikiwa 4/10 itakuwa 6/10. Sawa? So ikiwa hivyo, jaza hiyo nini yako. Jaza hiyo tree diagram yako ili tuendelee kujaza. So swali la kwanza linauliza mnaona saa hii saa mmekuja nyote, lakini mlikuwa watu 4. Hivyo ndivyo class inafaa kukua, kila mtu akiwa ndani. So the first question inasema the club officials are all boys. Club officials are all boys. Probability all boys. So kama wote ni boys, itakuwa tu hii ya kwanza peke yake. Itakuwa 5/12 times 4/11 times 3/10. 5/12 times 4/11 times 3/10. Hiyo si ufanye uniambie utapata nini? Utapata nini? Probability ya boys watatu
lakini sasa nikikohozi na kama nitaongezea itakuwa 1/22. Itakuwa 1/22. 5 times 20 times 3 ni 60. So itakuwa 6 over 120 times 120 times 11. Itakuja ya pili inasema 2 of the officials are girls. 2 of the officials are girls. So utafanya hiyo, ufanye hiyo na ufanye hiyo. So ufanya hizo tatu itakuwa tanikiweza futa hii siwezi affect anything. So hii ya kwanza ni, so tumeambiwa 2 of the officials are girls. So tunataka BGG all GBG all GGB. Hizo tatu ndizo tunataka. So itakuwa nini? BGG ni hii, itakuwa 5/12 times 7/11 times 6/10 plus GBG. GBG ni hii, so ni 6/10 times 5/11 times 7/4. GGB. GGB ni hii, itakuwa 5/10 times 6/11 times 7/12. Fanya hiyo yote sasa. 11 times 10 ni 110. 110 times 12 itakupea nini? 1320. So hapa itakuwa 13. 5 times 7 is 35. 35 times 210 as 30 times 7. Zote zinakuja 210. So 210 plus 210 plus 210 the same as 210 times 3. So ni 036. So itakuwa 630 over 1320. Hiyo na hiyo iende, tubaki na 63 over 132. Hiyo unaweza simplify by 3. By 3 au uta simplify utapata jibu ni nini? 63 over 132. Hiyo ndio jibu. Na venye mnaingia nyasi. Mnaingia dakika 2 mnahepa. Mtapatikana.
Haya. So fanya ingine hapa. The probabilities of 3 dart players Akinyi, Kamau, and Juma hitting the bullseye are 0.2, 0.3, and 0.15 respectively. A. Draw a probability tree diagram to show the possible outcomes. So swali la kwanza ni 2 marks. So swali linauliza hivi, hawa wachezaji watatu wa dart, Akinyi, Kamau na Juma, their probability ya kuhit bullseye ni 0.2, 0.3 and 0.15 respectively. Draw a probability tree diagram. So this is also an independent event. If Akinyi atahit bullseye, Kamau anaweza hit ama akose, na pia Juma anaweza hit ama akose. Hai affect mtu yeyote, na hazitendeki zote kwa mara moja, zinatendeka simultaneously. So Akinyi anaweza hit ama akose. Akinyi akihit, Kamau anaweza hit ama akose, na Akinyi asipo hit bullseye, Akinyi anaweza hit ama akose. Iko sawa? Akinyi anaweza hit ama akose kuhit. Akinyi akihit, Kamau anaweza hit na ama anaweza miss. So na Akinyi asipo hit, Kamau anaweza hit ama hate. Then Juma anaweza hit ama akose kuhit. Juma anaweza hit ama akose kuhit. In all situations anaweza hit ama akose, anaweza hit ama akose. So wote watatu wanaweza hit. Akinyi na Kamau anaweza hit, Juma miss. Akinyi anaweza hit, Kamau anaweza miss na Juma anaweza hit. Akinyi peke yake anaweza hit, hao wengine wote wa miss. Akinyi anaweza miss lakini Kamau na Juma wa hit. Akinyi anaweza miss, Kamau a hit na Juma a miss. Akinyi anaweza miss,
Kamau a miss na Juma a hit, na hapa wote watatu wanaweza miss. Haya. So tuende hapa, tunaambiwa probability yao kuhit. The probabilities of 3 dart players Akinyi, Kamau na Juma kuhit the bullseye ni 0.2. So ya Akinyi ni 0.2 kuhit, kumiss ni 0.8. I hope unajua 0.8 inatoka wapi. Ya Kamau kuhit ni 0.3, so ya kumiss ni 0.7. Ya kuhit ni 0.3, ya kumiss ni 0.7. Juma ya kuhit ni 0.15, ya kumiss ni 0.85. Acha tuandikie ndani juu ya spacing 0.85. 0.15, 0.85. 0.15, 0.85. 0.15, 0.85. Iko hivyo. Andika hiyo teketeke tujibu maswali sasa. Tuko karibu kumaliza, hili ndio swali la mwisho tunafanya. Niwapatie kazi. Alafu mniambie ama probability. So swali la that all hit the bullseye. Hiyo hata wewe mwenyewe unaweza fanya. Probability ya Kinyi ya hit, Kamau ya hit na Juma ya hit itakuwa nini? Itakuwa 0.2 times 0.3 times 0.15. Hiyo ukifanya utapata jibu. Ya pili, only one of them hits the bullseye. Only one hits. Only one of them hits. Itakuwa gani? Only one of them hits. Hiyo ama hiyo ama hiyo. Hizo tatu. Only one of them hits. Hiyo itawashinda kweli? Angule chema. Only one of them hits. Only one of them hits. So tunataka hii Akinyi peke yake all, Kamau peke yake all, Juma peke yake. Hiyo ndio tunataka. So ya Akinyi peke yake itakuwa 0.2 times 0.7 times 0.85 plus 0.8 times 0.3 times 0.85 plus 0.8 times 0.7 times 0.15. Fanyeni hiyo mmalizie.
itakuwa 0.407. Correct. Mwenye amesema 0.009. Hiyo hapo sawa. Ya tatu, at least one misses the bullseye. At least one misses. At least one misses the bullseye. So hiyo inamaanisha ukisikia probability of at least one misses ni kumaanisha either one alimiss ama wawili walimiss ama wote walimiss. So itakuwa hii yote. Kuliko kuadd hizo zote, probability ya at least one misses sema 1 minus wote wamehit. Wote wamehit ilikuwa 0.009. Utapata nini? Kuliko hizi zote, hata ukicalculate hivyo utachoka, alafu utapata nini? Itakuwa nini? What is 1 minus 0.009? At least at most one misses. Where? At most. At most one misses. At most one misses inamaanisha either one alimiss, mmoja ndiye alimiss peke yake, ama wote walihit. So itakuwa hii so ni hizi zote. Si hizi zote. Tunataka at most one misses. Mmoja. Huyu alimiss hapa, hakuna mwenye alimiss, so tunataka hakuna mwenye alimiss. Kuna mmoja alimiss, kuna mmoja alimiss, hawa ni wawili. Kuna mmoja amemiss. Ya hizi 4. Fanya hizo 4. Hizo 4 fanya umalize. Fanya hizo 4. Yatakabe. Malizia hiyo. Haya. Naona mpaka mmechoka watu. Mimi nitafungia hapo, niwaandikie swali, tumie maswali. Haya basi.
Have a blessed evening. Do that question. Until we meet tomorrow. Goodbye. Kuwa na usiku mwema, tupatane kesho.